now mobilized. His lies could no longer hold. They now changed the story. And that is using the capture of the media and propaganda. They now say that Besigye actually works with Museveni. In fact, he's the same with Museveni. He was deceiving the North. He was deceiving the others. He's actually a friend and worker with Museveni. And now Museveni became the friend of the North and the East. And he said, no, now we must end all these problems in the North. He went there to make roads, to do what? Because things had changed where? The South. In the South. Now they know they are no longer killers. So now they are his friends. That's why now he has shifted patronage from the South, because he has been rejected in the South. So he has shifted patronage to where? To the North. That's why now you find the vice president is from Teso, where Besigye received the greatest support. Whenever I'm in all these areas, and it's not a joke, whenever I'm in Lango, Acholi, West Nile, Teso, I always tell those people there that this is the place I feel most at home. Why? Because when I was actually being rejected in the South, they indeed embraced me and gave me sack and support and everything. And that's where, even today, whenever I am there, I feel at home. But now, because they want to brand a different brand, now their friend is Museveni. And that's where he's now appointing people from Teso. So the Chief Justice, the Vice President is Teso. The Speaker, Teso. Minister of Foreign Affairs, Teso. And others, these Erweru, or even in the army, those Erwerus coming up, the other one of disaster preparedness and others, the IGP and so on. Now it was focusing the patronage to the North. The Chief Justice from the North. Of course, previously the Speaker, Olanya, was from the North, and so on. So now, that is how even the Maus have been consumed. They see him now in the North. So patronage is now in the North. And so, what is emerging that I am now against, now I am the one against the East. I will also hear it, I'm sure, that I am now the one against the North. Because now it is him who is their friend, because he has been ejected from the South, whom he was protecting. The people he was protecting in Buganda threw him out. So he has run across the river now. And now portraying the people in the South as the ones who are, I think soon they will become the killers of the North. And he will be the protector of the North against the South. So this is divide and rule. And when you hear somebody bring, and it's very painful, especially in FDC, for people, because this is, we thought that this is really a revolutionary party with one Uganda, one people. That is what makes us. So to start infusing tribes is extremely shameful. Because if I was against the East, I am accused of having brought Amriat against Muntu. So where was Muntu coming from? And where was Amriat coming from? So why would I
then fight Muntu and the other one. Of course, there have been many now accusations. Everything that can be thrown on me is being thrown on me. But I think the population will eventually get a Kasengeja. And of course, I have been accused by the Honorable Nandala now publicly that I didn't support him when he contested against General Muntu. So I don't know whether I have heard it going around, and it is true. I can confirm that I didn't support Nandala. I didn't. I am not the one to tell lies. I didn't certainly support Muntu. Because you see, it would have been, in my view, wrong. I was the party president. I was the one who handed over to the winner. So what is being suggested is that I should have actively participated in choosing my successor. Wouldn't that divide the party then? Because I was a president for everybody. I was a president for everybody. So why should I now say these ones are not mine? I will campaign for Nandala. Muntu is not, I am not his president. So I took a deliberate decision not to campaign for Muntu or for Nandala. And I had contested with Muntu. Previously, I had contested with Muntu. So actually, I was expected to fight Muntu because he had been my opponent. But I didn't. And that is my crime. To express open support, that I didn't express support that would help Nandala win. And there are many, many other accusations, but they will be sorted out, I think so. Yakaya. Dr. Neyangeso Nzekera Kaya, Kolane Vision Group. Ebintu bibiri. Abamu bakiteeka ku nti bw'ekizibu kya FDC. Simu FDC ne bagwamu amaanyi. Basigala nga bagamba mwamanya ensonga ezo ne mutazoogerako. Osanga olwaleero ekisajjuse kugejjanga wiki. Ekyokubiri, nti mu kiseera we wabeerera nga party president okuzimba emirandira gy'ekibiina okuviira ddala wansi kwali kutono. Osanga kati ge malibu agalimu ng'ebizibu bye tulaba olwaleero biviira ddala mabega mbo bisanja byo kyenjagala okutanyaawo. Should I bring another question so that you answer them right? Okay. But you learned about this in 2020. In fact, that's I wrote a story in 2021. And I asked you, you denied it. You denied, you told me that Ampias had used a small budget, that he struggled in his campaign, but you had that information. So my question is, why now? Why not? You said that it was the election, you didn't want to antagonize the election. But the election ended in 2021. Why has it taken you almost 3 years for you to come out and speak and break this topic? And number two, you have said that you don't believe in political parties as means of bringing about change in Uganda. So you think that it is worth fighting for the FDC? After all, you don't even believe in parties as means of bringing change in Uganda. that you take questions in Uganda. Yes, I have questions. Well, I think the ones who want answers in Uganda will ask in Uganda. Yes. I take that those need questions, need answers in English. Yes, Doctor. Okusookera ddala twagala tukifune mu bulamu butufu. Ddala ekibiina ekya FDC kyafuna ssente okuva eri President Museveni mu kalulu akabiri 21 omukulu Patrick Kamuriat bwe yali nga yakwatidde ekibiina ekyo bbendera. Then n'ekirala bw'obanga wakimanyaako olina ky'okonyeeko nga kiraga nti waliwo some kind of blackmail okuva eri abakulembeze abali mu kiseera ekyo nga bagamba nti nga gwe bwewazifuna wali tosobola kubanga ozidisclosinga
then FDC eyolekedde ki naddala mu bino ebigenda mu maaso kubanga kakati waliwo embeera eno. Canary? Doctor, right from the ongoing pressure from Najana Nkumi, the Honorable Nandala says that you were handed 300 million shillings for party agents during the elections, and you returned that money in installments, and there is a debt up to now. If you could respond to that, please. I guess those are all. So first of all, You wait. why saying didn't I speak out quickly about the problems that were emerging in the party? It really, you have to understand, I have two issues. First of all, I was the party leader and stepped down, and other leaders were appointed or elected. There is a danger, and in fact I have been very, very unfairly accused by many people that I still breathe behind the necks of those who are now running the party. And it can really happen to keep on interfering with the management of the party as if you want your own ideas to continue in the leadership of the party when you are no longer a leader. So I have really attempted to not engage myself in the running of the party or trying to, comment and influence what goes on, so that leaders, take charge of their parties. Occasionally, and it is only very occasionally, when I may meet a leader and comment about anything on the party. I have been interacting with them, but not on party matters. We've been interacting maybe on how they could help in the broad struggle that we are engaged in, the resistance struggle, but not on party matters. And I believe they can, testify on that. Never get involved. But secondly, even where you think you should be involved, the nature of involvement is important, because you must first of all exhaust the internal mechanisms of resolving any contradiction for that contradiction to go to a wider membership of the party. And as I have told you, that is, in this particular regard, that has been my approach. When I first got the issues, I discussed them with those directly concerned with it and nobody else. In fact, hardly anyone got to know about this until when I talked to the wider leadership in the National Council. It's also a small organ. It consists of district leaders. But that is now, I had now escalated it to a higher number of people to know about it. So I think it's, and I have told you that before the National Council, we did not, to answer, I think it was Canary who was asking, was it Canary who was asking why now? No, it was Bate. Yes, it has not been now. It started in 2021. It has taken time. We have had meetings
And getting people to meet is not easy. So we get meetings, you spend 2 months maybe before you get another meeting. But we haven't started now, not at all. This is the culmination of it. And so when you eventually can't fail to handle something, then you take it to, you involve more people until you go to the public. By the way, even when we were breaking with NRM in the 80s, in the 90s, especially 90s, that's exactly what happened. We had many meetings, internal meetings, but they were not resolving anything. We escalated it to have more people involved. Still nothing worked until it was. Uziza lwaki tetwazimba structures ekibiina kuviira ddala ku mitendera egya wansi egy'oku byalo n'okutuuka waggulu ezandibadde oba oliawo ziyamba mu kugonjoola ebizibu bino. Nafuuka party leader mu 2005 nga guggwako nga naakadda kuva South Africa. Of course mukimanyi nti oluvannyuma nayitira mu makomera n'ebirala, naye amakomera n'emisango egyo gye nkubulidde bwe jaggwa ne tutandika okuzimba structure buto. Waali wazimbibwa structure naye ne tuzimba structure buto okuviira ddala wansi ku buli kyalo okutuukira ddala waggulu. Era y'ensonga lwaki twafuna akalulu akalala n'ate ku ntikko nga 29. So akasooka kaali 25, akookubiri kaali 29 nga twali tuzimbye kuviira ddala wansi, kati 29 nga tulina okufuna akalulu ako ku ntikko. Emyaka 5 nga teginaggwa. So ne ttaamu yange yasooka nagikutulamu olw'okwagala okuzimba structure tuuke ku ntikko. Era ke kalulu ke nasooka okuvuganya ne gye n'omuntu aka 29. 2012 emyaka 3 nga akalulu ako kawedde nalekulira kuva mu kibiina mu bukulembeze bw'ekibiina. Kuva lwe nalekulira okuva mu bukulembeze, gye n'omuntu yaddamu n'azimba structure. Jjukira yali kampeyini ye enkulu nga agamba tulina okuzimba structure ez'amaanyi. N'addamu n'azimba structure kuva wansi kutuuka waggulu. Era structure gye n'omuntu gye yavuganyizaamu ne Honorable Nandala. Structure gye n'omuntu gye yavuganyizaamu ne Nandala ye structure gye nalekawo. Structure gye nalekawo ye yamulonda, n'alonda structure endala ye yamuggyawo. Kubanga abantu abamu bagamba nti nze nali mukulu kwe olw'okumuggyawo. Nedda, nze structure gye nalekawo ye yamulonda, n'azimba structure endala nemuggyawo. N'olwekyo ekibiina kizze kizimba ki structures. Era wandibadde nga wazimbibwa endala 2019 yeyo eyayisibwa bubi COVID. So structure nakati ekyaliwo yeyo gye n'omuntu gye yakola ki gye yazimba. So mujjukire nze kati okunvunaana ku bitambula mu FDC tekiba kya bwenkanya,
kubanga nze nakulembera FDC asooka era ne tugezaako okuzimba ekintu ekipya ekitaaliwo ne tukizimbira myaka 7 gyokka. Nze nakulembera FDC myaka 7 kuva lwe nava mu bukulembeze kati wayiseewo emyaka 10 12 ndowooza 12 oba 12 ndowooza kuva lwe navamu. So maze emyaka ate wayiseewo abakulembeze banjawulo kati 2. So influence yange mu kibiina tesobola kubanga yeeyo gye nalekawo. Waliwo ebintu birala bingi, buli omu azimbye structure yiye biki. Naye ebizibu bino tebiva mu butazimbibwa structure. Ndowooza biva mu structure ngeri ki gye zikozesebwamu obukulembeze. I think the problem is a leadership problem. So era nga bannange bye babadde bagezaako okukola si kirowooza nti kya buntu bulamu
era sijja kukikola. Naye bwe banaamala kusoma ripooti, awo nja kubawo waddembe okulaga oba bifulumidde mu ripooti oba tebifulumiddeemu, wendi nja kubawo waddembe okulaga nze kyemmanyi. Nawulidde nti ripooti ejja kwanjulwa nga 28 mu National Council. Si kyekiseera ekiri wala. Oba nange yabuuziza oba nange mu ngeri y'emu nafunanga ssente, oba simanyi oba nakifunye bulungi. Of course jjukira nze emyaka gyonna 7 gye nabeerera mukulembeze w'ekibiina twali tetufuna ssente za gavumenti nga eziriwo olwaleero, zaali teziriiwo. N'olwekyo ekibiina twakyeyimirizaawo ffekka nga ssente twali tuzijja oba oli awo ku mutemwa gwe twateeka ku bammemba baffe abaali bafunye ebifo ebirina omusaala ng'abaali mu palamenti n'abalala abalina emisaala nga tubasaba okutuwa contribution etambuza ekibiina n'okukola fundraising ezisobola okufuna naye nga za kimpooza era ezisobola okutuwa ssente ezitambuza emirimu. Naffe nga nti abatuwa ssente kituufu tulina obuvunaanyizibwa obw'obutaboogerako mu ngeri esobola okubateeka mu kabi. Nannyo abali wano, oli bw'abeera wano n'akuwa kasente kiba kya bulabe okutegeeza nti ono yatuwa ssente. Naye mmwe ng'abakulembera ekibiina mwe mulina okumanya ssente gye zikola ki, gye ziva era n'entambuza yaazo. So ssente zonna bwe zijja ngeri ki gyonna gye zivuddemu zigenda ku akawunti yaki y'ekibiina, era ekibiina ne kisalawo nga bwe zikola ki, nga bwe zitambulamu. Era nanyigira nnyo bannange ne mbabuuza nti so kye mwagala okutegeeza musobola okuba nga mwalowoozaako nti nzija ssente ewa Museveni ne musirika, kubanga bwe musirika kati awo namwe muba mufuuse eki, balabe b'ekibiina, kubanga bw'ojja ssente kwoyo gwe mwagala okulwana naye kati eyo eba treason oba okolaganye n'oyo, kubanga jjukira tetulaba omulimu gwe tukola nga just okuvuganya. Waliwo eyawamba ensi mu bumenyi bw'amateeka, gwe mwagala kununula ensi. So bw'owulira nti waliwo akolagana naye butereevu, kiba kya bulabe era mulina okusitula amaloboozi mu kyogereko. Njagala tutegeeragane nti tulina okwawula okufuna ssente kwabo oba oli awo abakola ne Museveni n'okuzijja kwani ku Museveni yennyini. Ne Museveni abasumbuzi bonna balina okulaga nti bakolagana nani ne Museveni, kubanga bwe batakiraga ajja kubateekako emisolo, ajja kukola ki, era bw'akola fundraising abasuubuzi abangi bakola ki, bawaayo nga bo balina n'okulaga nti bakoze eki, nti bawaddeyo. Naye ffe bwe batuwa tebaagala wamanya nti bakoze eki, nti bawadde neeno. Naye nga bwe guli abasuumuzi baagala baweeno neeno nayo tomanya enkya so eri bwe bwateekayo akawumbi gwakuwa $2,000,000 nga naawe olituuka era akujjukiza
omanyi nti nakuwaayo miliyoni 2. So njagala twawule okufuna ssente kwabo abakolagana ne Museveni n'okufuna ssente kwani ku Museveni. In fact n'abakola naye mukyama. So eri bakola oluusi n'abapoliisi bennyini bano abatukuba emiggo, akukuba emiggo emisana ekiro n'akuweerezayo 10 n'agamba mugende mu maaso. So ekyo kyanjawulo n'okugenda mu State House ozijjawa kwoyo, kubanga n'ono akuweera eno mu nkukutu naye ayagala oli akole ki agende. So waliwo enjawulo awo, era nze njagala kubategeeza nga siina kwerumamu kwonna, sikolaganangako kuva lwe nafuluma kuva mu NRM, sikolanga nako ne mwami Museveni n'ensonga ze zonna mu ngeri yonna, sikolanga nako nabo. Kolagana kwange nabo tusisinkana mu lutalo wakati, sikolanga nako naye. Era emirundi gye tusinkanye, just kusinkana kubeera wamu ne tusinkana, giri ebiri mu mikolo gy'abannaddiini e Namugongo. Otherwise simusinkanangako, siina kolagana naye. Ne miliyoni 3 nakyo ndowooza sijja kukiwa budde, nja kukyogerako era nga alipooti efulumye. Patronage kitegeeza ki? Patronage kitegeeza nti oyina favor gy'owa abantu bakole ekyokola ki? Ye patronage. Kubanga oyina gw'owa akole ekyoyagala, okozese by'oyina, either okugaba emirimu oba okugaba ssente. Oba okugaba ebintu, kuwadde ettaka, kuwadde donation, kuwadde kino, eyo ye patronage. Oba nze nina kyengaba, tiwaliwo gwengabira omulimu mwe mu pate, waliwo gwengabira ssente, waliwo biina. Nga siri munda mukyo, siina kyenkozesa ku influencinga bali munda, kiki ekinfuula. Naye nakugambye propaganda abayina obuyinza bw'okugizimba n'okugitambuza n'okugifuula amazima, efuula omuntu we yanfuula alwanyisa ab'omu East, yanfuula omugagga omuvundu. Omanyi ennaku zino ka business kokka kembadde nkola aka petrol station y'Ensambya nakawaayo nakazzaayo, era abantu nendaba kyotegeeza totoro zonna sizizo. Kubanga waali wazimbibwawo propaganda Besigye nga bwali mugaga muki muvundu, era ayina amawoteeri, hoteeri Equatoria yiye, simanyi woteeri ki, simanyi ayina amasomero, simanyi mugagga. Ebyo yabijjawa wakati mu lutalo nga agamba bamulwanyisa, yabijjawa. Ekituufu byennina nabeera nabyo nga entalo zino tezinakola ki. Ne ka petrol station ako nakatandika mu 95, nga bino sinalowooza nakulowooza nti nja kulwana ne mwami Museveni.
ettaka lyange lyekasanga tikwempangalira naligula era mu myaka egy'ekyenda nga sinalowooza kulwana ne mwami Museveni. Nali sirowooza nti nja kusulayo eyo. Naligula nkolereyo emirimu, nnundireyo nkolereyo emirimu. Nali sirowooza nti nja kusula eyo. Okulowooza okusulayo kati nga ntandise kulwana nga wensula sikola ki siina nga saagala era bangobe ogenda opangise wano bayite mu mupangisa mu landlord akugobe kwe kugenda akangende akako ke kakonya. So babaddewo ekirala then BBS yusome ekibuuzo kyo. Dr. Nzeko Semu kino kwa BBS telefoni. Dr. Mapenzi Kigowa FDC mu kiseera kino kyerimu na ebintu ebiri kubyokaganya. Ndowooza yabadde yakatuuka ambuuza amagezi gembawa magezi era natutte ebbanga ddene wano nga ngezaako okugalaga. Ono abuuzizza oba ekibiina nkitwala mu NUP era ye accusation emu nagambye nti waliwo ebintu bingi kati byonna ebinjogerwako bingi biyitirivu sobola kubiddamu byonna nembiyitamu naye nga ekyokutunda FDC mu NUP gwe musango ogumu gwe nnina. Abajjukira oba abayina abategeera ebibadde bigenda mu maaso sirowooza nti NUP we yatandikira ne weetambudde waliwo gwekubye n'okuvuma n'okukola buli kimu nga nze. Jjukira banumbako ne butereevu wali ku Bulange. Simanyi muntu omulala eyalumbibwa okujja nga abanumba baani ba NUP. Naye nakugambye nti ne bw'obeera mu kibiina ki ng'olumba nze nja kugamba njagala tukolaganire wamu. Oba onumba otya nja kusigala nga nkugamba ti sinze mulabe tutunuulize emmundu zaffe eryani ery'omulabe. Era kyembadde ngamba aba NUP ebbanga lyonna okutuusa kati bwe twatandika n'okufuna okutegeeragana titulina ekizibu kimu era kati tubadde tutambula bulungi. N'abakulembeze ba NUP mwatulaba e Nairobi mutulabye mu bitundu bingi nga kati tutegeeragana. Of course abaagala tetukolagana era mwebali enjuyi zonna nga baagala ekyo kireme kukola ki kubeerawo era nga bwe nakugambye. So yes nze nja kukolaganira ddala wamu butereevu ne NUP n'ebibiina ebirala mu kulwana n'omulabe gwe tulina. Era abasitula amaloboozi okugamba NUP simanyi bali batya tewali kibiina omutali bulabe. Ne mu NUP abalabe gye bakola ki nayo gye bali ng'abali mu FDC ng'abali mu bibiina byonna. So abatali balabe tunaabalabira mu bikolwa nga beegasse kulwana. Teri ngeri ndala gye tusobola kumanya omulabe okuggyako abagaana okwegatta tukole ki tununule ensi. Ekyo kyekiddako era kati tweteekateeka okulaba nti tulumba batajje mu kulumba be tunaamanya nti balina ki balina ebizibu. Ndowooza biwedde mwebale nnyo mwebalire ddala. Mugende n'ebyo.
ngenda kusabayo etteeka kamusanvu bagala zikodinga